વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ફીટર ટ્રેડના બેઝિક મેન્ટેનન્સ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. અહીં આપને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે. ક્વેશ્ચન્સ: વિચ ચાર્ટ ઇઝ યુઝડ ટુ રેકોર્ડ ધ સ્કિલ ઓફ ધ ઓપરેટર ઇન પ્રેક્ટિસ? પ્રેક્ટિસમાં ઓપરેટરની સ્કિલને રેકોર્ડ કરવા માટે કયા ચાર્ટનો ઉપયોગ થાય છે? The right answer is A. Performance chart. Which bearing withstands load is parallel to its axis? કયા બેરિંગનું વજન તેની ધરીની સમાંતર છે? The right answer is A. Thrust bearing. Which belongs to total productive maintenance? નીચેનામાંથી કયું પ્રોડક્ટિવ મેન્ટેનન્સ સાથે સંબંધિત છે? The right answer is A. Reduces maintenance cost. જાળવણી ખર્ચ ઘટાડે છે. What is the high level formula for the lean manufacturing OEE? લીન મેન્યુફેક્ચરિંગ OEE માટે ઉચ્ચ સ્તરીય સૂત્ર શું છે? The right answer is B. Availability into productivity into quality. ઉપલબ્ધતા into ઉત્પાદકતા into ગુણવત્તા. Identify the method of assembly technique. આપેલ એસેમ્બલી ટેકનિકની પદ્ધતિ ઓળખો. The right answer is B. Doweling. Identify the type of bolt. Bolt no prakar orkho. The right answer is D. Bolt with clearance hole. Name the type of part shown in assembly technique. એસેમ્બલી ટેકનિકમાં દર્શાવેલ ભાગના પ્રકારનું નામ આપો. The right answer is D. Cotter pin. What is the use of dowel in assembly technique? એસેમ્બલી ટેકનિકમાં ડોવેલનો ઉપયોગ શું છે? The right answer is A. Accurate positioning of two or more parts. બે અથવા વધુ ભાગોનું ચોક્કસ સ્થાન. Which maintenance record mention the date of commissioning of machine? કયા મેન્ટેનન્સ રેકોર્ડમાં મશીન ચાલુ થયાની તારીખનો ઉલ્લેખ છે? The right answer is B. Equipment record. સાધનો રેકોર્ડ. What is the name of activity carried out to prevent breakdown of machinery in basic maintenance? બેઝિક મેન્ટેનન્સમાં મશીનરીને ખરાબ થતી અટકાવવા હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિનું નામ શું છે? The right answer is A. Preventive maintenance. What is the use of spring pins? Spring pins નો ઉપયોગ શું છે? The right answer is D. Locate assemblies with wide tolerance in corresponding holes. Which bolt in the assembly prevent the relative movement between the workpieces? એસેમ્બલીમાં કયો બોલ્ટ વર્કપીસ વચ્ચે સંબંધિત હિલચાલને અટકાવે છે? The right answer is A. Body fit bolt. Which assembly technique is similar to riveting method? કઈ એસેમ્બલી ટેકનિક રિવેટિંગ પદ્ધતિ જેવી છે? The right answer is D. Pinning. Why extra clearance given between bearing and journal in the aluminum alloy bearing? એલ્યુમિનિયમ એલોય બેરિંગમાં બેરિંગ અને જર્નલ વચ્ચે શા માટે વધારાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે?
The right answer is D. To overcome high thermal expansion. ઉચ્ચ થર્મલ વિસ્તરણને દૂર કરવા. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment.